Вообще-то да. А вообще-то пишет, что ты просто в сети. А, ну я тебя приглашу там в пати. Ты оффлайн, кстати. Я тебе скинул инвайт. Лови меня, Дима. Прыгай. Rearming. Ну погнали. Grabbing ammo. Кто-то уже там Rearming. Размеры. накачивает все. А, точно. Ага. Waiting. Buy. We're closing in on Rodriguez's group. They're at the bottom of an ancient ruin she won't talk about. It's a trade secret. There's haywire Wayland Yutani security synths ahead. Cut through them, link up with Rodriguez, and get her people home safe. Нет времени для макияжа. В таких-то условиях. Не. Это страшно. Ой, блин. Димон, ты когда-нибудь на допросах был? Нет. Не был. Marines, you've sealed yourself in a dangerous location. Надеюсь, и не хочешь. The Xenos behind us weren't exactly safe. Кстати, аж новая пушка сейчас будет. Интересный момент. What's down here with us is worse. На старых они. Туря, ну убери. Ствол убери. Да, побежали, а коллекционки искать. Так а мы ж ищем. И что, ничего нет? Маринка он на месте танцует, например. Потанцевала в ответ. Так чисто. Показать, что с Знаете. тобой. Ля. Патроны тратить, потом будешь жаловаться. Ну да, кстати. Там, та жирно. Под дверью. Думаешь? В очки вот там белая подсвечивается. Где-то Ой, А, открой. Sierras, clear the room! О, не дура, если что, так будет информация. В прошлом уровне. Ой, блин, такой приятный. Совсем Ну орёт, блядь. А! Что меня привел? Я щас Бежит. Шляпа кирпич. Да нельзя приседать. Let's follow you in. Я пытаюсь как-то. Ой, сейчас блин, ладно. О, теперь. Чё ж? Я его застрял. Давай. Ой, блин, прыгнула неожиданно. Прямо. Застрял. Ну реально можно. И ищем. Все? All Sierras down. Resume advance. резюме высылать надо. Ага, да. Расширенное название. Ну ладно. Резюме расширенное, говорит. Еще я над дробовичком бегаю. Оно, конечно, все очень прикольно, но постоянно надо ползком поддержаться. Потому что если я буду делать, то я хуй кого.
застрял парень. А ты, Ярик, когда просто спрашивал, ты что, на допросе был? Да не. Ну, вообще был. Еще был. Pop up sentry guns. Shoot 'em from range. А? Не иди. Стоял мне. Здоровый их взял? The hell's that? Для Ну, ресторан один безголовый. камикадзе, судя по всему. Ну ладно. Камикадзе? Там ничего не было в той комнате? Я ничего не видел, я только пиздился. Какая-то штука, но она не подсвечивается. А, это чисто дроидово. Ой, кстати, вы видели, какие красивые головы? О, да. Да. Я хотел Красивые, красивые. Я только попиздиться успевал. Впереди. Ой, The что Synths здесь? have a defense line Нормально, ahead. тупо Be вошел. ready. А, типа, Они сами на нас напали. Я могу. Видите, я еще раз. нет. Intel, over here. Мало боеприпасов. А, текстурка торчит от головы, но что-то нереально. They got a lockdown on the far door. Controls are dead. That synth's throwing off a big ass EM signature. Ай-яй-яй. Ай-яй. Что летало? Ага, закончилось. Приятно. Fireteam, let's grab that synth power cell. Let's overload the door control. Aid kits here. Rearming. Patching up. Aid kits here. Вы коллекционку нашли? Я взяла. Я вам метку там ставил на нее. Где? We'll use the synth power cell to override the door console. А, сейчас мы куда вы бежите? Patching up. Так, а кто взял Aid kits here. штуку? Сюда я должен прикрыть. Возможно, я. Hey, grab the synth power cell and plug it into the door console. Nice. Now trigger the overload. При паре по башке. Так, ты спустись. Synth reinforcements inbound. Get set up. Работает. Sentry deployed. Tech 6, synths to your rear. Да, еще. Нет, что ли? По хедшоту раздаю пистолетик. Watch it, смотрите, we've got большой танк heavy ушел. weapons. Incoming. This. The heavy's got an escort detail. Нет, да вы. Я ему спаю. Он вообще в комнате. Смотри, какой офигевший. Сзади еще. Mine up. Это сзади. О, наваливает. Logs from the rear. Drawn by the noise.
ammo. Тебя не смущает? До какого-то времени Clear. не мешало. I've had enough of these robot pendejos. Пендехос. Кажется, как порталь. Все? Все? По камину нельзя пойти? Нет, нельзя. С концами. Synth defense line. Orient right. Ой, там какие-то эти стрёмные типы. Я поджался по ой, Там очень стрёмные какой-то. О, безголовый суицид. я его Нормально, нормально. Station ready. Мама, я буду. Clear. Rodriguez, we're getting close. Patching up. I know. Though the danger increases, you still advance. О, там, Get your по-моему, people prepped сундук. for evac. We're ready for you. And please, Воде. call me Cynthia. А, ну еще подышу. Эвкалиптом. А, да, забыл. Он звук издает. Нормально. Somebody take the gear. Если игрок на сердайсер нашел. Иди сюда. Не нашел. Не нашел. А у меня, кстати, не пишет ваши ники, пишет, что это ганер. Ага. О, дали emote Scissors наконец-то. Что получается? Правда, единственное, что камень контрить все еще не могу. Это по всех нормально. Туда бумажку дадут, И да? туда и поговорим. Ой. А, кто-то резко там заткнулся. Слышали такое? А, Сзади нас. меня было. Тип просыпался в прыжке просто. Another line of sentry guns. Clean those out. Тоже турельку. Башка. Тюрек. Ребята, да кто такие эти ваши я не мешаю. Ого, пришел. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай, мало мне посыпал, блин. А, ты перебьешь. Room's Ну, я ж не clear. могу на дистанции нормально работать. Ну, у меня есть пистолет. Movement in the walls. Xenos. Ау! Не, не хочу поставить тогда. Сегодня будет никак. Чё по коллекционочкам? Тоже хорошо. А я не стрелял, да? А я хожу. Воу, жирная корона съела. Я сейчас съел. Это какая-то Марлена была или какая там? Моника? Area secure. Не, это не Like the Моника. synths aren't bad enough. Марлена. Моника. Илючи. Можно попить воды? А, блин. Пошел в баню. А, Дима ходит. Сейчас побили меня, там бегает. Все, у меня закончилось.
закончились. Патроны 5-8. Какие дальше пойдем? Только работать пистолет. О, там 2 плотных. Sergeant Herrera, please listen. You need to withdraw your team. The only survivors of Paula Station are synthetics. Так, 2 патрона дробовик. We're not gonna leave you in their hands, Rodriguez. Тут должно быть уже. You're not understanding me. I repeat, the only ones here are synthetics. Ярик такой, иди сюда. Ну, у меня пистолет просто, поэтому я как бы не особо kids выиграл. Patching up. Rearmed. Я ужалился. 8 kids here. Эй, Там, сзади. Rearming. ну типа, не знаю, если там они сзади еще крутятся, я сейчас попробую. That's a lot of working Joes. Может тут что-то лежит. Так. Rearming. Ой. Блин, они бьют, быстрее. Оставить момент, когда попадает. Димка, блин, этот пророк проводит. Тупо, я никого ничего не делаю, но пух-пух-пух-пух-пух, и давай меня. Я слышу, они еще идут. А можно сразу забить далека, дожидаться момента, так сказать. Кто может далека? Ого, сколько их? Ого! Ёбну, потом, так сказать. Интересненько. Взять можно. Плохо прикольно, блять, да иди ты нахуй. Уебу, сука. Суицидники болючие, сука. Да, пол хп. Это хотите сказать, что на этой локе еще и нет? Нашел. Видишь? Hey, check this. Собаки, ёбаный шашлык. Я застряла. Я застрял. I need you to speak plain, Rodriguez. I told Еще you. один интел. Call me Cynthia. Ай! Не, ну тоже пометил. Check this out. SNTHYA. Wayland Yutani Model 9500. I Как такой am ваншот the может central делаться computer of Paula Station. с пистолетом? You gotta be fucking kidding me. Ага, тут я не Прыгай, спрыгну. прыгай. Увы. Что там Да, еще? интересно. Сиганов, так сказать. Where's Rodriguez? Cynthia! Whoever! She is an artificial intelligence. Rodriguez, Cynthia, is on those servers. Ты отъедешь. No one on Paula knew that? Honecker didn't know that? Mister, we need a way to shut Cynthia down. She has executables across multiple databases. We must disable her network hubs. Стоит на Fireteam, watch опене и for synth прикрывается. power cores. Same as the console Нормально, чё before. ты здесь? Plug them in to overload the system. Я не поставлю, потому что Димка не хочет стрелять. Мне урона Блин, они что, каким-то гранатами заваливают? Ого! Прямо. Я попробую снять. там снайпер был. Там еще один какой-то чел стоит. Нет?
prepared to grapple with. Забирай себе. Ну, похуй, чё. Вот здесь их там нашел. Intel over here. Последний. Do you comprehend the significance of these ruins? What you risk unleashing here? Ёба, дёрг. Primary hub powering down. Cynthia's optical network is collapsing. I Поставил asked второй? you to leave. I did everything to discourage your advance. You wouldn't stop. Ого. Ми що, на станції? What's that about? Бля, чё точно? The primary hub has failed. The auxiliary is now handling 76% of Cynthia's О, его internal смотри, traffic. каратит, ебать. А я электричество Looking for поставил. power cores, Fireteam. А, я кинул... Let's overload that aux hub. Так, перед тому хабу зайдем. Я прыгну. А, нахуй. Ой, Горел. повел. Что тут сзади, блядь? Що це за значить наверх, походу? Ship deployed. А моя турель красивая. Ай, сзади. О, это надо решать. Интересно. Incoming. Слышишь, а как переключить? Grab that Sith power core. Камера справа была, не слева. Это же так классно. Ты сделаешь это. О, ядро выпало, забирать. Кінт громіла, ого. That's a salvageable power core. Хуёв. Турелька Wayland застрелила Yutani справа. has the resources to contain the dangers found here. You don't. Блядь! Got ammo. Бля, у него же в спине, по идее, должно быть слабое место. Fine. Up. Из-за этого я должен давать. Вау, ёбнул. Нет, это почему? Esther, we were created to protect for your own safety. Do not delve further into these ruins. Watch the skies. Esther. She is gone. Ага, It is у меня over. башка горит. Нормально. You got her, Fireteam. Горячий чердак. Co and I are inbound. yeah, We'll have you it's home okay. before the sweat dries. Да, надо было... Ні, там. Grabbing ammo. Она если когда заканчивается, оказывается, она откатывается на 750. Так, а ну... Это все, что у нас тут? А нам больше нечего искать, может, все три интела нашли. А, она сюда пойдет? We didn't expect to find a rogue ты botnet, под but землей you тоже. handled it. Nice job, Fireteam. О, шарганчик при- новый. Тайп 21, да. О, ранкап. О, у меня точность стрельбы. Посерединке даже. Ага. Нихуя себе. 250 тысяч, блядь, нанес. Так, а это мы типа задание выполнили. Ну, типа компания, все. Это надо Да, следующую. вторую компанию закрыли уже, считай. Красиво, закрываем.
Так, пойду сейчас по зеленым меткам похожу, блять. Что-то вкусное. Аналогично. Блин, я открыл делик и заспойлерил новый тип врагов сам себе. Следующий. Молодец. О, А я добавились. откуда знал. May I examine your scan of Cynthia's server hardware? She was a curious variation of the mother computer concept. Mother systems have existed since the early period of exocolonization. They are immobile, mainframe-based artificial intelligences that regulate all systems on a spacecraft. The premier example is Weyland-Yutani's Mother series, which lent their name to all AIs of the type. Competing brands include Siegsen's Apollo and Hyperdyne's Proxy. Compared to synthetics, mother systems are many times more intelligent and capable. However, they have rudimentary socialization programming. You would find them cold and uncommunicative, while a human crew travels in hypersleep. A ship's mother system works with a synthetic partner like myself to maintain the vessel. Мне не доплачивают, у меня, 800 денежек всего лишь. Dr. Honecker's non-disclosure agreement. Interesting. Weyland-Yutani didn't name the facility he was assigned to. There's nothing about Pala Station or his specific duties. Its liabilities and penalties, all work belongs to the company, and so on. The closest they get to describing Pala Station's experiments on xenomorphs is a mention of hazardous conditions. Given the nature of your duties, you hereby forfeit any right to workplace injury compensation. It's interesting that Dr. Honecker was unaware of Site 2, this xenoarchaeological ruins the company acquired pathogen from, two completely isolated task cells, each unaware of what the other was working on, or even of the other team's presence. Excellent operational security. Сейчас будет постоянно треба следить. You scanned a badge for Cynthia Rodriguez. May I have a copy? Corporate IDs contain a personnel file. We know Rodriguez was a covered identity for a synthetic controlled by Pala Station's mother computer, Cynthia. But employee of record is a cover story crafted by Weyland-Yutani's IT division. It claims Rodriguez served in the Colonial Marines and achieved the rank of colonel. Checking. Records in our own systems corroborate. I'm getting a full service record. Scans of handwritten commendations from her notional superiors, even fitness reports. This is very thorough forgery. We're impressed. To inject false records into personnel command databases, the Rodriguez cover identity must have been initially crafted before the Frontier War. Weyland-Yutani no longer has such access. Well, never figured we'd be fighting robots. 1 or 2? Yeah, that happens. The more complex the scent, the higher the risk. They say it's because the smart ones have more code, more chance of an error someplace. You wanna know what I think? I think it's because the smart ones figure out how we treat them. Rodriguez, Cynthia, kept running the company's experiments after the outbreak at Pala Station. Marched her army down into those ruins and used Honecker's pathogen on shit. Zip point shit. He didn't know nothing about no ruins. Went nuts when we asked. Wanted to see all the footage. After he got off the company shuttle, he never stepped outside Pala Station. Only execs were allowed to leave. Guess we know why. They ain't want nobody finding this place by accident. 350. Ну ладно, я улажу. Commissars finally let Honecker out of interrogation. I'll see if we can get him on the radio for the missions ahead. Maybe he can make sense of what we У find. меня рейтинг 410. Hell if I know. They're thousands of years old. And those big-ass heads, man, Знаешь, Тимка? those are human, or near enough that I can't tell. When I grew up, the priest said we was the only thing with brains and feelings and morals. In over 500 surveyed worlds, there's no record of another civilization. Not a jar or a cave paint, nothing. Сколько мы одну?
Wayland Yutani found something here that ain't nobody seen before. Before you took out Cynthia, she issued contingency orders to her sense. Now, Endeavor's seeing all kinds of weird shit deeper in the ruins. Gravity turning itself off, gamma ray bursts. Whatever she did, it probably ain't good for us. I want your fire team back dirt side. Find what's causing the anomaly. If it's a problem, handle it. Я все деньги потратил на косметику. А что ты хотел? Ничего, просто Купить. О, сменить внешний вид. Че я могу? Может, мне не нужна бандана, я вот думаю. You think I could get, I don't know, a recon drone or something? Just to look around the ruins. Maybe take samples. I hoped to speak with you. Cynthia, Chief Rodriguez, was a mother computer mainframe designed to administrate Pala Station. She used wireless near fields to remotely control security and labor synthetics. Every synthetic we've seen, on the surface and aboard Katanga, was controlled by Cynthia. One hand with which she could manipulate the world from the safety of her protected servers. As your battalion synthetic, I would like to answer any questions you have. It is impossible for me to allow you harm by omission of action or by withholding information. Relations between humans and synthetics have been fraught. Ultimately, my words cannot assuage your fears. Fear does not respond to reason. It is a function of brain chemistry. I cannot debate you into trusting me. If there is any behavior I can perform to make you more at ease, please inform me. I am quite adaptable. It is the same as humans altering their behavior around those of higher social caste. Would you not mind your language and posture in Colonel Ship's presence? I only desire to perform my duties with as little imposition on my colleagues as possible. My programming allows me to project many potential personality traits. They are all, in a sense, myself. I contain legions by design. I am confident that in time I will discern which aspects of my intellect you prefer to interact with. Since humans began exploring space, two types of artificial intelligence have aided you. A mother system regulates all systems on a ship or facility, from balancing air pressure to fault-checking drive systems. That is what Cynthia was. Synthetics like myself are housed in hardware designed to mimic human form and programmed to simulate human emotion and behavior. While humans remain in hypersleep during voyages, mother systems and their synthetic counterparts maintain the ship. We do not suffer from boredom, loneliness, or infirmity as months pass. I have legs to move and hands to grasp. Endeavor's Mother 8500 system is confined within an immobile mainframe on decks 5 through 7. Should something physically break, I must perform the repair. Also, she relies on me to translate her thoughts for you and the rest of Endeavor's crew. Mother AIs are highly intelligent, but rarely interact with humans. You would find them brusque and impatient. Dr. Honecker is quite insistent he saw Chief Rodriguez on duty at Pala Station and spoke with her over radio. I hypothesize Cynthia did have humanoid synthetic counterpart. Unlike myself, this was not an independent partner, but a puppet she controlled over wireless near fields. When Cynthia evacuated Pala Station and moved into the ruins at Site 2, she likely abandoned this ruse as unnecessary. She is an intellect of pure logic. Her mind, an infinite fractal cathedral, crystal perfect, still and cold. Most of the time, she is like having someone behind your shoulder, forever intoning checklists in your ear. When she requires my attention, her queries are unrelenting and impossible to ignore. The processing ability of my hardware is vastly inferior to hers. Unfortunately, no. The Wayland Yutani synthetics still function. They no longer pursue a greater goal, but I expect they will continue following their last instructions from Cynthia. I wish I could tell you that you will face no further hostility from the synthetics on LV-895 or aboard Katanga.
Unfortunately, видишь, я как бы you will. ножницы получил, но That is я не unclear могу at this time. ни у кого выиграть. Cynthia repeatedly tried to Вариантов стало dissuade больше, us но from я delving further into the раньше я мог ruins. только Whatever рассчитывать her на ничью, goal, теперь я еще I и do на not проигрыш believe могу she wished рассчитывать. to confront us. I do not know. Have you spoken to Lieutenant Santos about your forthcoming missions? An anomaly appeared beneath the ruins. It may be something Cynthia set in motion. If you wish to review this again, I am at your disposal. Sentry deployed. Какой-то стрёмный этот пистолет. Нормально турелька крутится. Ой, я пикнул. Ну и чё там, Дим, ты уже все узнал? Да. Пошли мосты. Sentry deployed. Так, сейчас. Капец, не то нажала, ну капец. Так, кажется, у меня рейтинг просел. Но я все еще влажу. А пойди бандану поменять. Бандина. Нахуй потестить эти пикали. Ебать, пистолет, блядь. Нет, такой пистолет мне не подходит. Пистолет, блядь, пулемет. Димон, ты слышишь выстрелы? Я даже слышу. Это пистолет. Это феник какой-то. Он даже If you've got a Wayland... Okay. Regulations require me to state that the battalion fabricators may not be used to replicate any device and/or system that has not been licensed for use by Colonial Marine Corps Logistics Command. Да, мне кажется, эта хуйня очень мало урона наносит, если она так хуярит, как ебанутая. Esther says my backroom stock is unhealthy. Everything that really matters. The real short version? Everything shit. Watch your ass, too. Anywhere we land, it's... Сейчас, сек, я проверю еще. Статами. Accuracy ниже, но стабильность выше. Big point damage ниже. Там рикошет выше.
Коробки. Так, погодите, а пистолет я понял. Да, все правильно. Вот пистолет выбрал. Ну что? Принимайте приглашение. А, есть. When we took out Cynthia, she triggered something, some contingency plan by Wayland Yutani. Now Esther's seeing gravity and power distortions under the surface of LV-895. You're going back into the ruins to find the source. О, у меня больше всего. А чё? Жесткая. Димка, не дорабатывай. Fireteam found. Это 4-я компания, да, из 5? По-моему, да. Или 4-й из 4. А это на аптеке спросить. Я сейчас это еду на спать. Я себе новые очечки прикупила. Я тоже на себя взял, уже забыл купить. Ой, не надо спить. We'll approach on passive sensors. One fuckface with an ARM down there would ruin our day. Подарок. Дар огня, да. Подарок огня. Вам подарок. Разведка. Когда мы забрали Снтяшья, она затриггерила что-то. Fireteam, we need to locate the anomaly. I got Esther and Doc Honecker on the line for assist. Разведка. Just speaking to this. Okay. Hello. Found some intel. Hello. The gravity distortions are increasing. $2. I recommend haste. Так, один из строк готов. Давайте еще 2 найдем, Маринка, и просто будем уже. Бля, тут люди. Ебать, от них кровь вылетала. Выстрелил. Я могу в них пострелять? Я? Ой. Listen. Димка, ты забрал? Да. Затернул? Не, все, он отдыхает. Контроль. Ого. Конечно, мне надо конкретно на этот попу. Стеночки. How many Xenos did Cynthia breed down here? Mierda! О, стоит. Привет, чувак. Это мне напоминает, как его собака, которая стояла... What am I looking at here? Выглядывала из-за угла. Вот Who built this? There are holograms on the far end of the room. Might we investigate? Играли... Блядь, как эта игра называется? Gravity shit, remember? О, ебать, Василий. A synthetic. Perhaps I see can this? recover its final directives. Я начала. Вивер Хилли, как-то так. Another swarm from behind! Играли? Ага. Xeno, watch the holes! Марли я найду. Слава. Ну, это полезно, наверняка. Ай, бля, плюнула на меня, ты посмотри на нее. Я сейчас перезаряжусь, тебе пизда.
офигенно, у меня уже половины нету. Before she perished, Забирают. Cynthia had her А мы forces даже ничего scan не сделали. carvings throughout the complex. What for? Can you read them? Not without the transliteration to begin from. Постепенно усложняет. The wall. More На carvings. самом деле, мне кажется, от тех Drop a LiDAR scanner for S. She can work on a translation later. потяжелее немножко. Когда они ну, эти камикази. Ну, это еще посмотрим. На самом деле вот тут аптечки, и надо будет сейчас побиться, а потом вернуться, чтобы взять аптечки. Давай, не ладно. Право. А что это такое? А, это из These do Прометея not seem такая. related О, to the блин, previous короче, надо будет set. пересмотреть Прометея. Motion in the walls. Да, согласен. Там такая же самая штука. Они запускали такой дрон. Прям мне как будто бы, ну, аимосис какой-то работает. Читер просто. А? Читер просто. Да. Да, сука. О. Боже, я думала, что вот эта штука тряпка, это как будто это чел. Волки стрёмный. Да, ничего себе свисает там. Тряпка странная. Это тоже. Ой, ебать, у меня точно. Ай. Спасибо. А что такое? Second wave coming in. Keep up the pressure. Second wave? Плевальщик. Sentry deployed. Логично, да? Это когда вырвать играешь, чувак. Вырвать играешь, чувак такой, ну играй. Что вы все умираете? Умираете. Ой-ой-ой, Ленка. И это Warrior какой-то. Ого. Привет, лайк. You know, you'd think they get tired of this shit. Grabbing ammo. Patching up. Grabbing ammo. Aid kits here. Patching up. Ну, на спидран не пойдем с тобой, Дима, получается. 8 kids here. Так, Димк, будешь это, надо тебе завести аптечку и взять новую. Димитриус. Ой, не бойся, кто там плачет? The exit is sealed by Wayland devices. Somebody A take the moment, gear. please. Я не дошла. Секретный. Anyone need gear? Patching up. Битые грачи. Ого. Aid Так, kits у here. меня гиберит что-то там. Grabbing ammo. Грачишки, 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 чишки. Судя по всему, на автомат что-то. Hold while she works. Sentry deployed. Это, кстати, круто, потому что по сравнению с How did they get обычными human tech to игрухами work with this алиенскими, door? Clearly, Это Wayland Yutani про studied this Прометея, complex да. for years.
long before you arrived, Doctor. Предыдущие все там были уже на корабле, такой получаешь пиздюк. Они ж вроде Looks последние clear. два Keep фильма moving. приколы снимали вроде. Да, вот это прям интересно. Sergeant, it is possible Cynthia's interest in these carvings is related to the anomaly. Фильмы на самом деле Scan the офигенные. carvings fast Мы and как-то be ready for пересматривали bugs. такие, смотрели как раз Прометей, потом пересматривали именно чужих. И все такие, о, оригинальные чужие, типа, это такой кайф, там вот это было, вот это снимали. А ты приходишь, и там такой Шварценеггер, боевичок, такой обычненький. И чувак, который библейские темы впихивал в Прометея, такие, нет, это говно. Там, где истории. А, там что-то был какой-то момент. Сыграй на моменте. Да. Ой, я хочу. Clear. Get moving, people. Так, нихуя нет, да? Все. What was Cynthia doing down here? In her final moments, she suggested there was an existential threat to humanity here. One that synthetics were, perhaps, better suited to deal with. There is a magnetic anomaly nearby. Might you investigate? Fine. Last one. Then we focus on the big anomaly. You there? What is this? What is this? What is this? It's got an ass load of carvings. Get scanning, Fireteam. Хуярим. Она очень These appeared in previous sets. Look elsewhere. We already had these symbols. Perhaps another? I have logged a number of characters. We still require a key to translate them. У меня в этом будут низкие accuracy. Ау! Бьется. А уже они нормально так бьются, они хорошо снимают. Это неудобно, это очень. А тут такие плюнили в спину. Шаркнул возле меня. The jars. That's what the pathogen came stored in. The experiments we ran, the mutations, all from those. But there's so few, and empty. Where are the rest? Rearming. А где-то здесь были патры? Вот да, прямо. Откуда я вышла? Вот туда. Она отлагалась туда. Я туда шла.
открываете? Водичку подливал. Кто там сзади дышит? Страшно. Rearm. Сзади там пизда вообще. Просто гурьба. Major aesthetic shift. A personal area? Or a working site? Maybe? Different construction, same spitters. Let's rock. Ага, там сзади, спереди, сзади, спереди. Хорош. Нормальный комплект. Тоже, мне кажется, вроде бы ничего. Блин, конечно, дробаш это такая плотная пукалка прям. Esther, what are the big intestinal tracts? Insufficient data to speculate. It's alien. We can't make any assumptions. Ну, нормальный бы паровоз привели. The far platform. There's Wayland equipment around it. Fireteam, secure the room. Я закрытая, да? Иди в баню. Ебать, они рассыпаются, пиздец. The door head's sealed. Maybe there's a control system? Ой, не бачу, баба. Patching up. 8 kits here. Patching ammo. 8 kits here. Rearming. Ну, и шо? Так, а где они теоретически могут идти? Wayland Yutani has interfaced with a non-human instrumentality. Я ready, да. Could control the doors. Fireteam, rig a connection for Esther. Accessing the Wayland Yutani translation matrix. Sentry deployed. There is a remarkable amount of data here. Stand by. Сейчас смотрим, назад немного. Да, вот. Вот как ты сначала А они походу шумели на тебя хуй. I don't recognize this morph. Да, маска, это маска. Браво. Да нет, что она? Долго ее хороводит. I believe I have found a transliteration key. Stand by. Она согрелась на мою тарельку, разбудила. Нормально? На мою вообще не Кстати, от ведра нормально можно стрелять тоже. Да, сейф. The door can be opened from its console, but it requires a series of commands. I am attempting to determine
getting stronger. Let's see what Cynthia left for us to deal with. Все, да? Cynthia's notes contain a Так, term ну for мы the ничего builders здесь of не this нашли вообще. facility. Wayland Yutani referred to them as the engineers. Ну, я Esther, you учил can read the text. на экзамене. Yes, it is very similar to Точнее, не учил, знаешь, вы Proto-Indo-European, вообще a учили, prehistoric ну, human я читал. dialect. Вот я смотрел. Не то чтобы искал, просто смотрел. I believe Dr. Honecker finds my conclusions Ну да, кстати, мы совсем не все нашли. Perhaps I have made an error. Все равно будем перепроходить на сложностях. Так, хайбрид арматуре открыл. О, Крамер Shot Barrel, это же на хэндган слот пушка. Походу обрез. Ага. Riot Gun, Single Shot, Handgun. Так, Technical открыл новую. Блин, ну что-то вы не дорабатываете, ребят. Ну, что-то да, глядя по статистике. I don't know what we found under LV-895, who built that place, or what it's for. Не знаю даже, с чем это может быть связано. С тем, что если ты не убил, то ты под ассисте. Да. Oh shit, somebody left a laptop dirt site? I'll get it picked up. That's got our full TO&E on it. The UPP would kill for that. The 40th MEU was one of the units organized after the Colonial Protection Act, under 10 years old, so they don't got much intel on us. But they know about the Endeavor, of course. Assault ships are too big to hide. Спрей хроматик открылся. But they wouldn't know she's carrying 2nd Battalion, 33rd Regiment, 11th Division, 729 Colonial Marines, 18 low-safe combat androids, and 1 support synthetic. And they wouldn't know our dropship squadrons, the cracked rooks. VMM 2181 if we're talking to LT Co. She hates that squadron name. Ирки. Не, Agile Practice. Блин, ну втыкнул бы еще одну, ну тупо некуда, блин, прикиньте. Так, неплохо. 420 секунд потратили теперь. Я готова. Вот это кайф. А я уже все. Вот, делать? Ничего себе. Маринка. А нахуй арматуры? Арматура это, видимо, для класса демолишер и пуха. Я так подозреваю. Ну, либо мы еще дойдем до этой механики. Ага. А еще одну миссийку, ну еще одну. Ну еще одну. Я готова. Это понятно. Ну ладно. Но завтра мы пройдем все миссии до конца, значит. Я. На. Порежу тебе ножичком. Слушай, а можно еще какой-то сказать? Я тебе лайкос там быстрее. Сын стоит.
за отдельную валюту покупаются, типа, вот эти вот красоты, да, а за отдельную... Там пару валют. А ну-ка. Great thing about hyper... I think we've acquired a few things you'll find interesting. Ну, на этой сложности, наверное, в этом нет никакой необходимости. Все, а что все сюда пришли? Все до кучки. Скупаемся. Я купил себе форс. Heard the new track by Left Upwell? Love that band. What can I get you? Is it legal? I mean, if it's illegal, I can get no problem. But if it's legal, I'll need you to file requisition form 1348 or 1348 Mike. You can grab those off ShipNet. Нихуя. Струя. А что там, строечка? Бля, купил, ну, этот модифайер, я его в такую не могу, потому что он сильно здоровый, пиздец. Надо качаться, чтобы ячейки были, да? Да. Ну, вот они у меня только открылись. Так, deploy some more durable turret in front of you, which sprays flames at enemies that get close. The deal massive damage at reduced. А я себе, пожалуй, накоплю и возьму пушку новую за 4800 баллисту X46. Так, нет. Ее разве поставить можно в этой игре? Ну, блин, у меня тут просто тоже есть огромная пушка. Ты про heavy weapon имеешь в виду? Не, ну это rifle слот. Райфл? Ну, в магазе тут выбираю. Ну, меня мой дробовик более чем устраивает. Я его подтюнил, он стреляет быстро, Да приземляется. меня тоже, я просто хочу чисто потестить. Попробовать. Занесем потом весь контент купим и выйдем оттуда. Когда все закончится. Так, ну здесь на следующую сложность Intense требует 600 баллов рейтинга. Нифига себе. У меня пока 405. Мне 430. Хотя я даже не знаю, что по сути только перки могут повышать мой левел. У меня уже все эти лодауты, пушки. Ну, типа, тут чувак заняты. Вообще, судя по всему, все повышает твой комбат рейтинг, потому что перки точно меняют, потом меняют, ну технические перки плюс лодаут вставленные приколы. Да. И плюс еще твой левел техника, ну или там демолишера или ганнера, или дока типа дает что-то. Ну, какой-то комбат рейтинг. И еще твой уровень в принципе дает. Я обращал внимание, что ничего себе. Ну да. Интересно. Ну, это типа намек на то, что ты стал более типа как-то, блять. Взрослее, старше. Взрослее, старше, да. Как в КСе, что там типа закаленный в бою, так сказать. Только там в отношении пушек, а тут в отношении персонажа.